yake hii leo baada ya kula kiapo kwenye hafla iliyofanyika katika jumba la mkutano wa kimataifa KICC iliyoshuhudiwa na Rais William Ruto, Jaji Mkuu Martha Koome miongoni mwa wageni mashuhuri. Profesa Kithure Kindiki alisema kuwa amekuwa mwanafunzi mwema wa Rais William Ruto na kwamba hatamwangusha katika majukumu mapya aliyompa ya kuwa msaidizi wake rasmi. Hata hivyo, mtazamaji, Kindiki ameelezea kuwa atajukumika kuhakikisha Kenya inapata mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kidemokrasia chini ya Rais William Ruto. Kindiki amemshukuru Rais Ruto kwa kumwamini na kumtwika wadhifa huo mkubwa baada ya kumteua waziri wa usalama wa ndani waliohudumu kwa miaka miwili. Hata hivyo, naibu wa rais Kindiki amechukua nafasi hiyo ya Rigathi Gachagua ambaye alitimuliwa mamlakani na bunge la kitaifa pamoja na seneti mwezi Oktoba. The years that I have worked and served around you in various capacities. Therefore, Your Excellency, I'm grateful for the honor which you have given me. I promise you before this congregation and before God that I will not let you down for the privilege you have given me. And therefore, Your Excellency, as you lead us into the transformation of our country in the years ahead, I want to commit to support and assist you together with the other colleagues in government to realize a Kenya that has even greater opportunities, a more inclusive Kenya, a more democratic Kenya, and a more transformed Kenya. Your Excellency, I'm grateful because of the opportunity that Kenya provides for anyone to aspire to be anything. I want to commit to you as I end my remarks. I want to commit to you before this congregation and before the Almighty God, who is acknowledged in the Constitution, that I will serve under you and provide you with the assistance and support you require to take this country to the next level. I commit, I will be loyal and faithful. I will try the best of my ability to work hard together with the other colleagues to lighten the burden that you carry on your shoulders, Your Excellency. And therefore, I think for me, today is, if I may say so, a day when I have received the highest honor yet of my life. And I don't take that for granted. Na kwingine kwa mtazamaji, Rais William Ruto alimiminia sifa tele naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki ambaye leo hii ameapishwa rasmi kuanza majukumu yake. Akihutubia Wakenya, Rais Ruto amesema kuwa nafasi ya uongozi inahitaji mtu wa kujitolea ambaye ni profesa. Na Kindiki, Rais William Ruto alisema kuwa Kindiki anatosha kwa nafasi hiyo, huku akionekana kuwa mchangamfu na mwenye furaha. Alimsihi Kindiki kushirikiana naye na kumsaidia kuwafanyia Wakenya kazi, kwani ni jambo ambalo alikuwa amekosa kwa miaka miwili tangu kuchukua hatamu za uongozi na aliyekuwa naibu wa rais aliyetimuliwa Rigathi Gachagua. Over the past 2 decades, I have had the privilege to witness Professor Kindiki's work as a professor, litigation lawyer, consulting attorney, senator representing Tharaka Nithi, majority leader of the Senate, deputy speaker of the Senate, the most recently as cabinet secretary. I can confirm that in all these roles, he has demonstrated exceptional dedication, high competence and professionalism, and consistently delivered results beyond expectations. Abraham is also a patriot whose dedication to cohesion, national unity,
and inclusivity is beyond reproach. An effective champion of peace and stability, and across every part of our country, and a loyal steward of our bottom-up economic transformation agenda, whom together with many others we crafted to take our country to the next level. My dear Professor Kindiki, I need your voice. I need your intellect to help me and to help members of our cabinet to profile the things we are doing, to speak to the things that we are doing. I have almost become a lonely voice in the executive, especially in the presidency, speaking about our projects, speaking about our programs, elaborating on what we are doing. You are eloquent, my brother. You are intelligent, my brother. I am confident that you will do that which I have missed for the last 2 years. I know you will. The people of Kenya who are listening to you, serve without bias, without ill will, without favor, without affection, and without fear. Na mtazamaji, hayo ni matamshi yake Rais William Ruto akiashiria kwa muda wa miaka miwili amekuwa mpweke na kukosa kuagiziwa au kusaidiwa na msaidizi wake aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua Bwana Mwaru. Ni jambo ambalo limesikitisha sana na limeibua wasiwasi chungu nzima kwa Kenya kuhusiana na swala hilo kwamba Rais William Ruto amekuwa akihudumu bila sauti ya pili. Na pengine hiyo ndio chanzo ambacho ama ndio sababu ambayo Wakenya wamekuwa wakikosa maendeleo. Tunatumai basi sauti hii ya pili ambayo imeingia rasmi hii leo maendeleo yatapatikana. Na mtazamaji, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ambaye pia ni kaimu waziri wa usalama wa ndani amekuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kabisa kumtakia heri njema kwenye majukumu yake mapya naibu wa rais Kindiki. Hata hivyo, mtazamaji, akihutubia umma katika ukumbi wa KICC, Mudavadi alimtaja Kindiki kuwa mchapakazi, huku akielezea matumaini yake kwamba naibu wa rais atasaidia taifa kuwafikia azma yake ya maendeleo. I think it is important for us to reflect on the journey ahead. We have had a tumultuous 2 years, and there are moments that Kenyans have accused us of having removed our eyes off the ball. This is a moment, a great moment, for us to retrace our steps, get together, have a unity of purpose, have the resolve and the will, and to focus so that we can deliver for the Kenyan people as they requested us to do when they cast their vote 2 years ago. In Professor Kindiki, we see a lot of virtue, but perhaps the one I may want to single out is the virtue of humility and simplicity. He does not walk around with airs around him. This is a very important virtue. If as a nation we can embrace humility, we will go far. If you disregard humility, it can be very expensive. We are now going to focus on development, not antagonistic politics and petty wars of fighting left, right, and center. So Kenya is going to be now a more united nation, a more united country. Yeah, and development. By the way, you will see a lot of development next year. Tulikuwa na Kasumba imeenda. Kasumba ilikuwa moja na Rigathi Gachagua. Kwa heri. Na mtazamaji, aliyekuwa waziri wa usalama Profesa Kindiki ameapishwa hii leo baada ya kung'atuliwa kwa aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua.
hatua ambayo imeibua hisia mseto kunradhi baina ya wananchi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Martin Masharia aliyeungana na Wakenya mbalimbali, ni kuwa baadhi ya Wakenya wameonyesha kufurahishwa na kuapishwa kwa Kindiki, huku wengine wakielezea kutoridhishwa na hatua yake Rais William Ruto. Kufuatia kung'atuliwa kwa aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, aliyekuwa waziri wa usalama Profesa Kithure Kindiki ameapishwa rasmi hii leo na kutilia kikomo katika safari yake Rigathi Gachagua kisiasa. Je, wananchi wanasemaje? Nasema sijui Kindiki. So mimi naweza sema tu hivi, simjui sana. Cha tumpe chance. Kila mtu ana deserve chance. So na cha tumuone Kenya atafanya. Tusimjudge kwanza, tusiseme kitu yoyote. Je, tuwezi jua anaweza ingia alafu afanye kitu poa ibambe wase. Kuhusiana na kuapishwa kwa Kithure Kindiki, maoni yangu ni kwamba naone ni jambo nzuri sana, kwa sababu hatuwezi ishi bila deputy president. Na nifikirie wakati ameapishwa ndio kazi inaweza ikafanyika sasa. Kwa sababu unajua wakati huo mwingine imekuwa ni mambo kotini, sasa serikali haijakuwa na wakati wa kufanya kazi. Lakini nifikirie sasa hivi ameapishwa, ni vizuri kabisa ndio kazi inaweza ikaonekana. Lakini mimi ningeona hizi vitu wangefanya next year. Elect next year hizi vitu wangejaribu wamchague next year, wasinini sasa ni kama na force wanaharakisha vitu kama hizo. Juu wiki naona wameshinda kwa TV nini. Lakini acha tumpe tu time tuone vile atafanya. Kitu ya kwanza si tulivotia wote wawili. Gachagua Kindiki ameappointiwa. Hapo hakuna venye tutasema ati atakuja kusikiza, yani atakuja kusaidia watu wenye walikuwa wamepiga kura last time kwa wote wawili. Juu yeye ameappointiwa, so itabidi asikize mwenye ameappoint. Kubanduliwa kwa Rigathi Gachagua, kwa sababu tukirudi pale nyuma tunaweza tukaona kwamba Rigathi Gachagua alikuwa anaongea bila kujali. Kwa kubanduliwa kwake ilikuwa ni sawa. Kindiki ako sawa, ako mkokomavu, ni msomi, ako sawa sana, atafanya kazi vizuri. Mi kwa maoni yangu sioni mabadiliko yoyote, kwa sababu tukiangalia by the way Kindiki ni mtu amefanya hakuchaguliwa na wananchi. Sasa itabidi amsikize boss wao, lakini all in all ni politics. This is politics. Hakuna maendeleo mtu atatarajia tofauti na ile tulikuwa tunaona. Though ni siasa inachezwa. So mimi sioni maendeleo yote wala sioni mabadiliko yote kama inaweza kuwa. Maoni yangu ni sawa kama vile ameapishwa, lakini tunataka kuona at least maendeleo. Kama akiapishwa vile ameapishwa ni sawa tu, afanye kazi kuliko ule alikuwa hapo. Hiyo ndio ndasema at least amefanya kazi. Otherwise akikuja na afanye chini ya vile ule alikuwa, then haikuwa na ina maana yeye kuapishwa. Country ukiona sasa inchi imesimama kabisa. Country kila mtu ameumia. Sasa tunataka tuone at least maendeleo. Iwapo sasa kazi itafanyika ndo swala ambalo wananchi wanalisubiria, huku wengine wakiipa matumaini kuapishwa kwake Profesa Kithure Kindiki kama naibu rais. Martin Masharia, runinga ya EBN. Na wazee wa jamii ya Njuri Njeke wamemtaka naibu wa rais Kithure Kindiki kuwajibika na kuwafanyia Wakenya kazi. Na wakiwahutubia wanahabari, wazee hao walikariri kuwa kwa miaka miwili ndani ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza kumeshuhudiwa misururu ya siasa, na kusema kuwa chini ya uongozi wa Kindiki kama mwana wao wanaimani kuwa Wakenya sasa watapata maendeleo. Wazee hao hata hivyo walimshukuru Rais William Ruto kwa kumwamini mmoja wao, kwani tangu Kenya kupata uhuru ndio mara ya kwanza kwa eneo hilo ama jamii ya Kikuyu kutoka eneo la Mlima Kenya Mashariki kupata wadhifa wa juu zaidi serikalini. Tumekuja hapa leo kusherehekea kuapishwa kwa deputy president wetu, mtoto wetu kutoka Meru, mzee wa Njuri Njeke ambaye anaitwa Profesa Kindiki, ambaye ni mtu tunapenda sana, na tumesema na tunamuomba afanyie Wakenya kazi na asaidie president kwa kazi yake, na tunaomba na tunamuomba na tunajua ni kazi anaweza, asikize kwa yake ili wafanye kazi pamoja, wawache siasa. Tumefanya miaka miwili yote tumeona siasa mingi. Sasa sisi tungetaka kuona maendeleo, na ndio Wakenya wanataka sana. Kindiki kutoka 2014 wa Njuri Njeke ilikuwa imemuona na ikaona ni mtu ako na
something beyond a human being. Unajua, you can see somebody from far, ujua hii mtu anaweza kufanya mambo mengi. Njuri Ncheke ilikuwa imemuona that 2014, which is about 10 years from today, na ikaona hii ni mzee anaweza kuaminika, ni mtu anaweza kututia amri, na ni mtu nafikiria hiyo ndio president aliona kwake na akamchagua kuwa deputy. Tumetoa shukrani kubwa kama wazee wa Njuri Ncheke kwa Mheshimiwa Rais, sababu ameangalia akaona Wameru wanavaa kupatiwa hiyo kiti ya naibu, sababu ukiangalia kutoka 63 tulipigania uhuru, hakuna rais mwingine anakumbuka Wameru except Mheshimiwa William Samoei Ruto. Ameangalia akaona hata Wameru wanavaa kupatiwa hiyo kiti. Tumetoa shukrani kubwa kwake, na tunasema kama Wameru tumetoa shukrani. Kindiki ni kijana na ni mzee wa Njuri Ncheke. Kazi yake ni kuunganisha watu, na ataunganisha Wameru na ataunganisha Kenya. Ile amani, Kindiki unaona ni mtu anachunguka Kenya nzima akiongea mambo ya amani, na tunaomba aendelee na amani hiyo. Hii ni kuonyesha ya kwamba ati hakuna pahali ndani ya Kenya kiongozi hawezi akatoka. Kwa hivyo sisi tunamshukuru Rais sana, na ameleta demokrasia, true democracy, kwa maana demokrasia mzuri ni ile inaheshimu kila kiongozi. Na mtazamaji, kwingineko, Rais William Ruto ameidhinisha mswada wa sukari wa mwaka 2022 unaolenga kufufua sekta ya sukari. Mswada huo utashughulikia changamoto ambazo zimelemaza zile zilizokuwa na nguvu na faida viwanda, chanzo muhimu cha riziki kwa wakulima wengi. Mswada huo utawezesha kuanzishwa upya kwa bodi ya sukari ya Kenya, kuundwa kwa taasisi za utafiti na mafunzo ya sukari ya Kenya, na utekelezaji wa ushuru wa maendeleo ya sukari. Na mtazamaji, hatua hizi zimewekwa ili kuimarisha sekta hiyo kwa kuongeza uzalishaji, kuongeza ufanisi na kusaga, kuunganisha uwezo wa usambazaji wa miwa, kukuza thamani aidha, na kutoa ufadhili muhimu kwa manufaa ya washikadau wote wa bodi ya sukari ya Kenya ambayo itapewa uwezo wa kudhibiti. So in a record time, and the bill was finally passed by the Senate and the National Assembly only last. Na viongozi wa makanisa humu nchini wamekuwa wa hivi punde kukosoa visa vya mauaji ya wanawake ambavyo vimekuwa vikiongezeka siku za hivi punde. Wachungaji hao wameitaka serikali na idara husika kuangazia swala hili kwa upesi mno ili kuwakamata wahusika wakuu. Hata hivyo, pia walikosoa visa vya utekaji nyara ambavyo vimekithiri chini ya utawala wa Rais William Ruto na mauaji ya kiholela, wakitaka serikali kukomesha matukio hayo. Huku hayo yakijiri, Rais William Ruto pia aliangazia swala hilo wakati wa hafla ya kuapishwa kwa Kindiki na kuzitaka idara husika kuchunguza kiini cha mauaji ya wanawake humu nchini ili kuhakikisha kwa usalama wa kila Mkenya unapewa kipaumbele. We have watched with a lot of disappointment many people being killed in this country, especially the women, and we are very, very disappointed. As a church, we stand for life, and we believe strongly that God gives life, and nobody has the power to take away the life that is God-given. We therefore want to speak on defense of every human life in this country and ask the people who are charged with the responsibilities of protecting the lives of the Kenyan people to do their work properly and protect the Kenyans from the killers. We do believe that the government has got the right machinery and the full force of the law to track down those killers and to prevent that from happening, because prevention is even better than cure. Nahuzunika sana kusikia kwamba kuna watu wengi wanatekwa nyara bila kujua, wanachukuliwa na wanapotea na baadaye wanapatikana wakiwa wamekufa. Hivyo kama kanisa tunauliza serikali ya kwamba ichukue hiyo nafasi waweze kusimamisha haya mambo. Na jambo la pili, kuna mambo ya tuliona kwa news na tunasikia katika nchi yetu ya kwamba watu especially gender ya kike wanachukuliwa na wanauawa. Tuliona jana ya kwamba watu zaidi ya 90 wamekufa. I know that of recent we have seen incidences of our girls, our mothers,
our women who have been murdered in cold blood. And let me say this, that the DCI and all the investigative authorities in the Republic of Kenya must stand up to these criminals, and we must deal decisively and firmly. And I want to ask us as a society to be careful with strangers, to be careful with people who lure our girls, our women into situations that compromise their security. But we must be on the lookout, all of us as a nation. Na mtazamaji, serikali haitaruhusu hafla za kitamaduni kuendeshwa karibu na taasisi za elimu, hasa wakati huu ambapo watahiniwa wa kidato cha 4 wanaendelea na mtihani wao wa kitaifa. Naibu kamishna wa Cheptais eneo bunge la Mlima Elgon, kaunti ya Bungoma, Philip Sigei, anasema idara ya usalama haitaruhusu hafla zozote hasa za upashaji tohara kuendeshwa karibu na taasisi za shule maelimu, huku akiwataka wazazi kuwapa wanao malezi bora msimu huu wa likizo ndefu. Na Sigei amewahakikishia wanafunzi na walimu wanaosimamia mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 KCSE usalama wa kutosha, akidokeza kuwa mikakati kabambe imewekwa ili kuhakikisha shughuli nzima inaendeshwa ipasavyo. Amewataka wananchi kwa ujumla kushirikiana kwa ukaribu na asasi za kiusalama kwa kutoa habari zitakazosaidia kupambana na swala la mimba za utotoni. Tumeweka mikakati hali ya security, tumepanga personnel ambayo wanafanya ile kutekeleza jukumu lao ya kuescort mitihani na kwenda kukaa kwa hiyo senda hadi mitihani kamilike. Kumekuwa na rumors hapo juzi ya kwa ati askari mmoja ndiye anapewa kusindikiza mitihani, lakini sio hivyo. Najua sheria ya standing orders ya serikali lazima bunduki moja ichunge nyingine, so tumekuwa na askari wawili kwa kila escort kila mitihani na kila station, na so far so kutatusikia anything. Askari yetu wanafanya kazi nzuri na wale center managers wanaendesha mitihani bila tatizo. So far hatujakuwa na any reported cases na tunatarajia kuendelea namna hiyo. Wakati ambao kuna mambo mengi apart from hata kukaa, kuna sahi sherehe ya kutairisha vijana na unakuta wanazunguka kwa kiimba usiku, na hiyo ndio inafutia hasa vijana wote, vijana na wasijana, na hapo ndio huwa maneno mengi huwa inatokezea mabaya. Lakini sasa tumeadharisha sasa wasiruhusu watoto wao, na pia wenye wanatahiri wasiende kwa mashule kuingia kwa mashule kuimba ama kudisrupt mambo ya mitihani. Na yote mwenye atapatikana amefanya hivyo, ameenda kudisrupt ama kwenda kwa mashule au akikaribia kwa shule mahali mitihani, tutaishika na tutastaki na watawekwa ndani, na hiyo sherehe itapotea. Jukumu la wazazi, tunataka kila mzazi pia support sisi. Wakiona jambo lolote wapige report kwa mzee wa village elder, mzee wa mitaa ama assistant chief, police station na kadhalika. Tuko na kikundi ya wale watu whistleblowers vijana ya area hii ambao wanafanya kazi nzuri. Wao pia wanasaidia upande wetu kwa jambo lolote, huwa na jurisha wanapasa information kwa the nearest police station, chief, mbakumi na kadhalika. Na hao tunahimiza hao waendelee hii msimu wa November, December wawe maangalifu kabisa, kesi yoyote wa report in real. Mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga amekashifu pendekezo la seneta wa Nandi Samson Cherargei la kuongeza muda wa uongozi wa viongozi waliochaguliwa kutoka miaka 5 hadi miaka 7. Hata hivyo, Majimbo alisema kuwa kuchaguliwa kwa viongozi ni kwa uamuzi wa Kenya na juhudi zozote zitaingilia kati agizo la katiba ya miaka 5 ni dhihaka kwa Wakenya ambao tayari hawajaridhishwa na tabia za baadhi ya viongozi waliochaguliwa. Anasema neno ambalo ni swala la kikatiba linalohitaji kura ya maoni, akitaja kuwa sio kipaumbele kuu kwa wakati wa sasa. The National Assembly was not meant for members of parliament.
it was meant for Kenyans. And when Kenyans spoke through the Constitution of Kenya 2010, it clearly stated out what is the term limit of members of parliament. We cannot just sit in the parliament in the midst of the term and start thinking that it must be extended. That's not what we expect. We can't just be within the midst of the term and start imagining that we want to do what? We want to extend the term from 5 to 7 years. In any case, members who elected us, people who elected us, have the power to extend you even 20 years. You can be elected even 5 times. After every 5 years, if you are a good MP, if you are a good senator, if you are a good president, you can be elected twice. Why? What is the panic for? The panic for moving years from 5 to 7 means kuna members of parliament who are not performing. So they want to cover themselves for 2 years extra. We want to tell them, and I will speak this one, that the Honorable Senator of Nandi, who brought in that petition, who brought in the motion of changing of years, and also he must know that that is a constitutional matter. That is a matter that requires referendum. It is not something that has been turned in parliament. The term limit of an MP or a president is determined by the constitution. If they want to change the constitution, let them write a referendum question. Na mtazamaji, kwingineko, serikali ya kitaifa imewahakikishia Wakenya kwamba miradi yote humu nchini itakamilika kwa wakati ufao. Hata hivyo, wakizungumza wakati wa ziara rasmi ya ukaguzi katika kaunti ya Bungoma, ambaye ni mkuu wa wafanyikazi katika afisi ya katibu mkuu ya Bungoma na wafanyikazi hapo, alisema miradi hiyo inanuia kutumiwa na Wakenya, akitaja kwamba kukamilika kwake kwa wakati ndio kipaumbele cha serikali kwa sasa. Na mkuu huyo katika afisi hiyo ya katibu wa baraza la mawaziri Joseph Busiega alisema hatua zimechukuliwa kuanzia makazi ya gharama ya bei nafuu, miundombinu ya barabara, uhamasishaji wa mafuta ya kula na kufufua sekta ya pamba. Katika ziara hiyo timu ilifika kiwanda cha kutengenezea maji cha Malakasi, Musikonma, Mungachi, Mateka hadi Mayanja. Nyumba za bei nafuu, Musikoma na miradi mingine inayoendelea pia iliangaziwa. Serikali pia imesisitiza kuwekeza katika kukuza ujuzi kunradhi wa vijana ili kuandaa katika kuajiriwa katika ajira ya mitandaoni. As we speak, the county government has managed to put 6,600 acres under BT cotton seeds and another 5,800 acres conventional. My name is Joseph Busiega, the Chief of Staff in the Office of the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs. Here in Bungoma, with the Ministry of Interior and a multi-agency team to verify projects and programs in Bungoma County. We are working as a one government approach. We're taking the one government approach in line with the call by His Excellency the President that we as government must deliver as one. And so we're here, not just one ministry, but a multi-agency team to verify various projects. We will be going to Malakisi to look at the of edible oils. Edible oil, as you know, His Excellency has talked a lot about this. Kenya spends a lot of money importing oils, and yet this is a country that has the facility to not only be sufficient in producing the oil, but even export. So this is one of the value chains that we're going to do, to visit, and Bungoma is one of the leading lights in this, and we urge all the residents to take up growing of edible oil as not only a farming hobby, but as an export commodity.
Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa tuliokuandalia. Majira ya saa 1 mwendo wa saa 3 tutarejelewa na habari zaidi katika lugha ya King'enge. Jina langu ni Emmanuel Maro na kutakia weekend njema. Nami nimekuwa wako Belinda William. Shukrani sana kwa kuchagua runinga ya EBN. Tukutane hapo kesho panapo majaliwa na kutakia usiku mwanana na weekend njema kwa ujumla. Kwaheri.